Bologna, la Dotta. Wise old Bologna. The city with the oldest university in the world that is still active. The Alma Mater Studiorum, founded in 1088. You see, Dotta is an ancient word that means wise. But you know what? It also means time. Now, Bologna University has been welcoming students from all over Italy and the world for almost a millennium. Now that's a long time. Time that flows relentlessly under the city's famous porticos, a UNESCO World Heritage Site. Time to prepare and taste those tortellini in brodo, Bologna's culinary speciality. And time has led us here, to the place where once one of the main industries of the city stood, the tobacco factory. An impressive example of 20th century architecture, built after the Second World War in an area devoted to innovation and research into new industrial technologies. Now, long before that, something discovered during the excavation works, this was the site of a Roman necropolis. But time races by today, and from the Roman remains and the tobacco factory, here we are at the Technopolo, a new centre of excellence right in the heart of Bologna. You see, the Technopolo houses a computer that is the master of time, a computational genius that processes data at a speed I am at a loss to describe. And Bologna la Dotta, the wise old city, now offers support to the many national and international research centres that will be able to exploit the immense computing power of Leonardo, the supercomputer. The data centre housing Leonardo is a unique structure and was realized thanks to 4 major companies working together. CINECA, the inter-university consortium that supports the activities of the scientific community through supercomputing and its applications, and serves the academic system and national research. Cefla, the project leader, that designs and develops civil and industrial technological systems, and at the Technopolo is in charge of all the special systems that are essential for Leonardo. DBA PRO, a company specializing in data center design, part of the DBA group that deals with architecture, engineering, ICT solutions, and lifecycle management of mission-critical infrastructures. And lastly, ICM, a group involved in large civil engineering, industrial engineering, and infrastructure projects, among the top 250 international companies, according to the ENR ranking. Now let's get to know a few of the people representing these companies, the ones we met on site to talk about the complexities of the project and about the solutions they adopted. Questo supercomputer, dove esattamente sarà collocato? Un contesto molto particolare, collocato all'interno dell'ex manifattura tabacchi di Bologna, dove potremo ammirare anche la parte architettonica e il contesto in cui questo è stato pensato di essere messo. Ecco. Qui siamo arrivati nel cuore tecnologico, c'è l'edificio G3 che è quello che riceverà i gruppi elettrogeni, che sono quelli che andranno in soccorso in caso di mancanza di corrente. E qui ci sono le 4 centrali tecnologiche che riceveranno l'acqua calda che viene dal computer, raffreddandola attraverso i reculei che sono sul coperto, verrà rinviata al computer attraverso i 4 tunnel tecnologici che ci sono, che attraversano il lotto e passano sotto l'edificio Ballette e vanno direttamente al computer Leonardo. Bene, qui finalmente siamo arrivati nella sala che ospiterà il computer Leonardo. Gli impianti sotto pavimento sono quasi ultimati, stiamo finendo gli ultimi dettagli, dopodiché ICM procederà con la posa del pavimento sopraelevato, sopra il quale verrà poi posizionato il supercomputer Leonardo. Questa è la stanza di Leonardo, che è stata realizzata con una tecnologia che ci permette di avere luci libere di oltre 25 metri, quindi non abbiamo ostacoli all'interno e è 1000 metri quadrati, dove troverà posto tutto il supercalcolatore, che è composto da 150 e oltre rack. Il grado di sicurezza di questa stanza a livello sismico è paritetica a quella degli ospedali. Andiamo a vedere i rack da vicino e parliamo con il nostro direttore operativo impianti Fabio. Ok. Fabio, oltre 150 rack allora.
Sì, per la precisione saranno 155 rack, ogni rack ha un consumo di circa 80 kW, complessivamente raggiungeremo i 9 MW di consumo. CINECA ha fatto una scelta green di utilizzare il 100% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Buongiorno Marco! Ciao, buongiorno. Allora, l'approccio di DBA PRO alla progettazione dei data center è particolarmente innovativo, vero? Sì, noi come in questo caso del CINECA siamo partiti dal master plan di GMP, abbiamo sviluppato il progetto esecutivo in BIM, Building Information Modeling, e dal progetto esecutivo, passata la fase costruttiva e di esecuzione delle opere, oggi consegneremo al CINECA il modello as built, cioè come costruito, dell'intero data center. Questo permetterà al CINECA di poter gestire in modo innovativo ed evoluto l'infrastruttura. L'ingegneria digitale è elemento essenziale per la gestione di infrastrutture complesse, come è complesso il data center. Commessa eccezionale, specialmente per i numeri, vero? Assolutamente sì. Ad oggi per le opere in cemento armato, per esempio, possiamo contare circa 16.000 metri cubi di calcestruzzo che hanno comportato all'impiego di circa 2 milioni di chili di ferro. Per quanto riguarda invece le carpenterie metalliche, ad oggi contiamo circa 250.000 chili di ferro. Per concludere, per dare un'idea sempre dei numeri, per le opere di consolidamento del terreno sono stati impiegati 650 tra pali, micropali e tiranti. The first inauguration at the Technopolo took place on September the 14th, 2021, with the handover of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Predicting the medium-term weather for our continent now becomes more reliable and simpler. The room housing Leonardo was inaugurated on November 24th, 2022, with a grand ceremony in presence of the head of state and other dignitaries. Leonardo will benefit the scientific community first and foremost in fields of research such as physics, materials science, and astrophysics, and in the new challenges facing our planet, from the management of risks due to extreme phenomena, natural events, earthquakes, volcanic events, flash floods, and in the fight against pandemics and epidemics. And to do all this, Leonardo has astonishing computing power, the most powerful in Italy and one of the most powerful in the world, supporting Italian and European researchers and companies. For those familiar with units of measurement, almost 250 petaflops and over 100 petabytes of storage capacity. Just think, to explain how much 250 petaflops is, for those like me who are hearing this word for the first time, try to imagine that every inhabitant of planet Earth performs one single calculation every second for an entire year, one after the other, month after month, week after week, every second of the day and night. Well, do you know how long it would take Leonardo to perform the same number of operations? One single second, just one. Bologna, at the center of Europe's data valley, an area where science thrives and where data flows faster and faster. Bologna la Dotta, the racing heart that beats at the center of the world, where time and wisdom are the spinning hands of the clock, where the answers to the most complex questions are delivered in an instant. Bologna, now home to the supercomputer Leonardo. Bologna la Dotta, wise old Bologna. Sure, but one hell of a dot on the map of the third millennium.